Hello everyone! We're back! We're playing more Zenless on Zero. My name is David. You probably knew that, because it's written on the channel. So we finished the 2.2. So I would say onwards to 2.3, but we have other shit to do. Let's go into Itari stream. Check enemy monster stats and skill info here. Check the stats and skills of your deployed partners here. Command your monster buddies and start your first battle. You can select one skill to use per turn. Choose a skill and select a suitable target, then click on the skill again to cast it. Hold the skill to view its detailed description. You can also control a monster's movement to find the best position to use your skills. Some monster skills can restore energy, while certain powerful skills consume energy to activate. Different skills are color-coded, from weak to strong, green, blue, purple, and orange. You can choose one skill to use per turn. Press square to select skill 1. Once again to use it. When a red flash appears before the progress bar ends, press X to dodge. Skill 1 is restored energy. Now there's enough energy to release skill 2. Weird, but okay. I think there's a zit coming on my nose, of course. Of course there is. It worked! I can't believe we can actually control ethereal battles now. But it was your idea. Why is it so hard to believe? Well, it's not like I've actually done it before. Sure, I've imagined it hundreds of times, but this is my first real battle. But, my dear ones, I must express my deepest gratitude for helping our Calydon convoy fend off those enemies. Calydon? Convoy? Ah, my memory's slipping. We go by the Sons of Calydon now. We're a logistics trading convoy out in the Outer Ring, and I'm Big Daddy, the leader of the crew. So, Big Daddy, do you know what happened? All we know is that the hollow in the Outer Ring has expanded, and Pompey's already taken his convoy to investigate. I never expected to see an ethereal outside the hollow. The first time I spotted one, I thought I just breathed in too much exhaust fumes on my morning drive. It's gonna be a problem. Because I'm gonna knife my own nose off, aren't I? An ethereal appeared outside the hollow? Now that you mention it, I just remembered. The place we were fighting was definitely outside the hollow. How's it going, Cyan? So it really was a dream. After the Outer Ring hollow anomaly, swarms of ethereals poured out to lay siege to Blazewood. Their screams are driving me insane. I'm starting to hear them even when they're not there. Just as Andron finished speaking, terrifying roars of
The ethereal suddenly echoed from nearby. Oh snap, I think I just heard that ethereal again. Must be my imagination. That's not your imagination. It's an attack. Everyone, 2 arms. Don't let them set foot in Blazewood. Young ones, more ethereals are charging the outskirts of Blazewood. Could you lend us your strength once again? Don't worry, I'm all in. Want it to be the weekend? I can't understand why. You got a new companion, Frenzied Maniac. Check out its details. Here are your companion's specialties. Use them wisely to defeat enemies more effectively. Here you can check your companion's skills and their corresponding effects. You can also open the companion database to check info on current companions. I don't want to. Yes, simple mode. Let's do it. Simpler the better. Sorry, game devs. Don't do limited time stuff, and I will take my time to learn it.アップはできたな。行くぞ。エイペリアスを制す者はタイミングの制す。てめえの敗因はただ一つ。まずぎんだよ。これでどうI'm updating Honkai on my phone right now, so I can still play it over the weekend. And I don't spend data, which is very important. More limited data for you? No. I'm almost always home. Why would I need that? I hate spending money on things I don't use.
Hey Belle, check it out. I named my ethereal buddy. From now on, it's called Tiny Tiki. What do you mean by Tiki? That's totally a pet's name. No, wait, that's my buddy's name. Hey Minato, weren't you supposed to be helping Big Daddy and the others sort through the damaged cargo? Yeah, I just finished cleaning up, and then some piece of work showed up at the corner. Some piece of work? A fierce-looking massive guy with bulging muscles. He was talking with his underlings about the state of the Outer Ring Hollow. Oh, I can hardly manage Minato describing someone else like that. Whoever it is, let's go take a look. He seems to know something about the Hollow anomaly. Lighter? The engine revs and a familiar figure hops off the motorcycle. トライアンフのお帰りだ。ポンペイの兄貴、フォローでは何ともなかったですか？安心しろ。この俺がエーテリアスごときに遅れを取るようでは、トライアンフに覇者たる資格などないのだからな。見た限り、郊外のフォローが拡大しているのは外的な要因だ。一部が05フォローと通じているせいで、何かしらの影響を受けているのだ。ところで、フォローの端でこいつを拾った。貴様らの中に見覚えのあるやつはいるか？おい小娘、平気か？ここはもう安全だ。ありがとう。大丈夫よ。道中でしっかり休めたから。リンにマナト君、それにリュシアちゃんも。イドちゃん。まずは確認させてもらうね。イドリ、何が起きたか覚えてる？ええ、確かリディア先生のカウンセリングを受けていたわ。私が持ってきたものを一緒に見ながら子供の頃の話をしていたのだけど、その時急にめまいと悪感がしたの。気がついたら郊外フォローを出たところにいて、両親の声がまだ耳にこだましていた。彼らのことを調べたかったけど、フォローから次々にエーテリアスが出てきて、戦いながら逃げるしかなかったの。もうダメって時にポンペイさんたちが助けてくれたのよ。私、ひょっとして夢の中にいる？エーテリアスがフォローの外に出てきちゃってるんだよ。これが夢じゃなかったら何なのさ。巨大怪獣でも出てこなきゃダメ。でもそれならどうして君たちがここにいるの？それはね、私たちがヨマの導きに従ったからだよ。はいはい、冗談はそのくらいにしとこう、リュシア。私たち VR デバイスでイドリーの脳内信号に同期して夢の中に入ってきたの。私の夢の中に入った？うん、許可もなしに入っちゃったのは謝らなきゃなんだけど、それくらい緊急事態だったから。大丈夫。私のためにそこまでしてくれるなんてむしろ嬉しいわ。それなら私がさっき見た思い出のようなものは君たちが持ち込んだのかしら？思い出？うん、ポンペイさんに助けてもらった時、小さい頃の記憶を少し思い出せた気がしたの。リン、聞こえるかい？こっちでもそれらしきものを一部捕捉した。データの状態を見るに実際に起きたことの記憶らしい。実際に起きたことの記憶？それ見せてもらってもいいHere, the device begins playing a memory from Midori's point of view. ポンペイの親分、どうされたんです？急にハンドルを切ったりして。ブレイズウッドには戻らないんですか？子供だ。フォローの端にいた。
そのガキですか。なんだってこんなとこにタコの資料が。小娘、口は聞けるか。パパとママがまだ国水基地に。心配するな。貴様の親を探してやる。つまり井戸ちゃんってちっちゃい頃ポンペイさんに助けられたことがあるの？それはそうとイドリー、私たちイドリーに目を覚ましてもらいたくて来たの。君の気持ちは嬉しいけど、この夢の中でようやく両親のことを思い出せたの。目を覚ましたらまた忘れてしまうんじゃないかと思うと怖くって。私の中にある両親の記憶はすごく途切れ途切れだから、あの時一体何があったのかをちゃんと知りたいの。待ってくれ。イドリーの精神安定値に揺らぎを観測した。ノイズがひどくなっているな。これはリンたちを夢から追い出そうとしている。今は彼女のしたいようにさせてあげるのが一番かもしれないな。なあ、話してるところ悪いが、エーテリアスどもがまた境界を突破してきやがって、ブレイズウッドに攻めてくるぞ。キリがねえな。Bit of a height difference. This is really degenerate stuff. I love it. I think we should respect Hidari's wishes. After all, boosting her mental stability is the only way we'll have a chance to wake her up. Sorry, I feel like my selfish decision has caused you all a lot of trouble. No, it's fine. Yeah, when you get the chance to look back and face your past, anyone would want to resolve those lingering knots in their hearts. I'm sorry, but I've always cared about what happened to my parents. All I remember from back then is them leaving my boat, never returning. As I began to recover my forgotten memories in the dream, things about my parents' past gradually became clearer. Feels like the deeper I dig, the more ethereals come after me, trying to devour and corrupt me. No, why? The Night Emissary will wipe out every ethereal born from these discordant frequencies. What do you say, Proxy? Let's wipe out Hidari's nightmare together. Bye. How big is this gonna be?
これでどう？Huh, that's it? Oh, there's 3 chapters. Use your allies for battle. Push select Wilhelm to deal AoE damage. These are also recommended companions. Add them all to your squad.ちょっと考えさせて。その調子。こっちが攻める番だね。悪夢を追い払ってやったよ。てめえの敗因はただ一つ。弱すぎんだよ。これでどう？エーテリアスを制す者はタイミングも制す。しんどいだろう。一発でやっちゃうよ。ナイスタイミングだ。Judging by the specs, this looks like the kind of gear only big corporations could get their hands on. Proxy, you're here. These are the mechanical scraps I just gathered from the battlefield. Looking at the markings, is this Tops machinery? A self-operating machine suddenly appearing among a pile of ethereal remains with shipping receipts from Port Elpis to Dark Water Research Center stuck on it. Something fishy is definitely going on here. Look, it's got some standard interface ports. Proxy, why don't you try hacking into it? Maybe the clues we're after are stored inside its system. I'll give it a try. Access request detected. Visitor verification protocol initiated. Initiate facial recognition. Facial recognition? Sure, let's give it a try. At your service, legendary proxy Python. Auto-control protocol engaged. I will follow your commands and answer your questions. Wait, how did it switch to auto-control? You know what's with this at your service, legendary proxy Python stuff? Did you also do something weird that left a strange impression on Idari just like me?
From what I recall, proxies are supposed to be top-notch in hacking, so for Python to be a legendary proxy means to be the best of the best. Some pretty big misunderstanding. Well, find anything useful? Maybe try searching for that Darkwater Research Center Hidari mentioned. Search for keywords Darkwater Research Center. Searching keywords. Darkwater Research Center, top subsidiary research facility, location classified. Research content classified, project lead classified. Forget it, this spot's useless, let's just smash it. How about trying a search for my parents? Use the surname Murphy. Search for personnel with the surname Murphy. 6 related entries found, including research records on test subject Hidari by Waylon Murphy and Angel Murphy. Yes, those are my parents' names. Open it. Access denied. Device permissions insufficient. Recommendation. Access through the high priority terminal located 860 meters ahead to obtain clearance. Hold up, Proxy, don't tell me it's talking about that large one up ahead. The one loaded with heavy firepower, with insanely strong arms. Device name Autonomous Tactical Unit Typhon Slugger. To defeat Typhon and gain its authority, Lucia and Hidari seek out Big Daddy, hoping he could lend them a hand. Lucia just briefed me on the situation. You walked up to Typhon's location, and we're clearing the roadblocks to open a path for you. You don't need to worry about Blazewood's defenses. Thanks to your help, the Ethereal Assault has weakened a lot. But since we still need to keep part of our forces on Blazewood's defenses, taking down Typhon will be up to you. This guy's name is Big Daddy. I can't, man. You already knew that, no? Just let me know when you're ready to head out. Try out the auxiliary plugins.厄介なのが来たな。ここは冷静に。悪夢を見せてあげる。大丈夫。敵が弱ってる。チャンスだよ。その調子。ナイスタイミングだ。全力攻撃だよ。悪夢を追い払ってやったよ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。こっちが攻める番だね。
Hey.敵が弱ってる。チャンスだよ。完璧なタイミング。覚悟してよね。しんどいだろう。完璧なタイミング。もう一度ハッキングを試してみようよ。収穫があるといいんだけど。ちょっと見せてね。こっちはこことつなげて、そっちはこれにつなげればいいから。あ、本当に記録があった。国水基地実験映像記録状況。見つけた。対侵食プロトタイプ研究イドリプロトタイプ薬剤実験記録。再生できる？ The screen flickers for a moment and a segment of the experimental footage begins playing. Judging by the data type, this seems to be a real memory that Hidari had once experienced.「私は国水基地研究部門一等研究員エンゼル・マーフィー。実験開始から27時間18分が経過。被験者のバイタルが急速に衰弱している。既存の薬剤ではエーテルによる細胞侵食を抑えられない。被験者の体への負担を考慮し、すでに主要な薬剤の投与を停止した。12時間後にコアが生成され、18時間後にはエーテリアス化すると推測される。お願いよ、トリー。お願い。Experiments footage ended with the sound of Hidari's mother sobbing. あの時お母さんは私のエーテル侵食症状を治そうとしていたのね。あんなにも必死になって。でも順調とは言い難かったみたい。話の腰を折ってすまない。イドリーの精神安定値がセーフゾーンまで回復した。リディア先生によればもう薬で目覚めさせても大丈夫だそうだ。ごめんなさい。まだ目覚めるわけにはいかないわ。ずっと私を苛んできた両親の失踪、その答えに近づいているの。国水基地がどこにあるのか、そこで何が起きたのか、私は知りたいの。いいよ、イドちゃん。でも次はどこ行く？もう権限レベルが一番高いやつはハッキングしちゃったし。ポートエルピス。これらの機械は全てポートエルピスから国水基地に向けて送られたものみたい。少なくともそういう記録が残っているわ。このまま調査を続けるということでいいかい？目を覚ましてからじっくり相談するという手もあるけれど。
でもここまで来たら私はイドリーの意見を尊重するよ。ポートエルピスに行こう。 Oh no, Mon. Yeah. I also was wondering if it was horny. Lydia cuts off everyone's dream link and returns to reality for a short test. How's it going, Munchips? I see you were doing drugs. Phew, finally awake. Maybe I haven't been sleeping enough. That dream felt way too exhausting. It's not your fault. Normally people don't have to command ethereals in their dreams. Wise, what's the situation right now? You gathered 2 pieces of data from the dream that resemble memories. One of Idari being rescued by Pompey in the Outer Ring, and the other about the research at the Darkwater Research Center. Both memories mention a place near the Outer Ring, the Darkwater Research Center. It must be where Idari's key memories lie. To find the exact location, we'll need to go to Port Helpis and uncover the right passage. Idari has already set out for it in her dream. My equipment shows that an area resembling Port Helpis is gradually taking shape in the dream. We should be able to continue the investigation tomorrow. Let's meet here again tomorrow. We'll have the Night Emissary awaken the slumbering Octopus Princess. Alright, Senior. Mentioned he needed to talk to Miss Bell about something. If you got time later, go check in with him. Well, well, Master Proxy. I just saw your performance in the Dream Terminal. Truly breathtaking. My admiration for you flows like an endless river. If you have something to say it. Oh well, watching you enter dreams and command ethereals in battle inspired me. It's given me a new direction for my research. Previously, all VR combat data was based on humans, but data on battles between ethereals and machines is actually very scarce. So I've modified some of the combat data to simulate battles with ethereals, but I still need a tester. Would you be interested? Of course, this isn't just for me. The stability data we gather will also help steady Idari's brainwaves. I prepared some compensation for you. For Idari, I mean. Much appreciated. The test entry point's already linked to the VR Dream Terminal. You can jump in and start testing anytime, even right now. Alright then, let's see how this test works. Master, high difficulty mode simulation challenge has been successfully connected to the terminal. I don't want to do it. Three days, 2 hours. Yeah. I gotta do it today. The next 3 days I won't be home. Doctor, how's Idari's condition? Okay. So, Hawkeye Star Rail has updated. Nice. Look, peak degeneracy is this.
Zenless on the console. Honkai on the phone. Alright. Close that. I'm learning from you, Wachips. I'm just updating it now while I'm home. I'm not playing. I'm updating with my home network because I don't want to use mobile data. And I'm gonna need to play the games on the weekend. And when I say need, I said I want it. I don't think Mon has got that degenerate over these games. Well, he clearly has. He has 2 accounts. He's playing 2 accounts. I wasn't playing the game. I was just making a joke. I was just updating it. How's Hidari's condition? According to the latest data, Dream has already shifted into the Port Elpis area. She's probably investigating what happened to her parents. There's no time to lose. Let's enter her Dream and help her. Alright, Bill, I think I can load the mech data you ran into the outer ring into the VR simulation. To see Dari Tsizi was a super hacker, you might be able to try commanding them. Wait, you can actually do that? After all, you can't handle the enemies in your dreams on your own just yet, so having a bit of backup is always a good thing. But remember, in a dream you can only guide and support her. Hidari has to face her own inner demons herself. Don't worry, we'll be careful not to upset her. Alright, let's move out. Okay, well, Gachiguni, I'm in a real conundrum, because I need to decide which 3 teams I want to invest in. Damn, that's a real conundrum. One of the key problems humanity still has. Wait, is this Port Elpis? Looks different from what I remember. Doesn't matter. I just saw Dari talking with an old man in there. Let's go meet up with her first. Just as Lucia stepped forward, she was walked by the port boy at the intersection. Hey you there, what do you think you're doing? Hey, we'd like to get in. Hold it, kid. Port Elpis is in the middle of loading cargo. No unauthorized entry. We're here looking for a friend. She's inside. Just turn around and you'll see her. Yeah, my friend's inside. I'm the boss's relative. I left something in there. When I first started working security, I heard so many lame excuses it gave me calluses on my ears. Come on, our friend really is in there. Why don't you listen? Or you could call her out for us? Is this for your alt account? Oh, okay. You could call her out for us? Me? Don't call her? Who do you think you are? You think you can order me around? Hey, don't push your luck, buddy. Whoa, what do you think you're doing? Take one more step and you'll regret it. I thought you didn't like non-humans. Alright, let's see what happens next. Exactly. Port Elpis is a public area. You're the ones being unreasonable, blocking it off just for cargo loading. Bunch of thugs. Looks like I'll have to knock some sense into you. Guess it's time to let our fists do the talking. Did I get bitten by a bug? Because I'm feeling something.
Hmm. Yeah. Let me take a break. I need to go look at my neck in the mirror.
So, I'm back. Look! My neck is all red. The only thing I did since the last stream was go take the trash out. I got bitten by something, probably. You're a redneck now? I am. Literally. I've joined the Melty. Core mechanic of mechanical monsters is energy. Offensive mechs' powerful skills consume large amounts of energy, but you can use support mechs to charge them for higher damage output quickly. そろそろ陣形を整えよっか。てめえをやるのに1秒もいらねえ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。こっちが攻める番だね。余裕余裕。これでどう？ナイスタイミングだ。Period. 調子が良くなったぜ。Why, oh why, does Zenless now have a turn-based mode? Why isn't this, in a Honkai instead? Because it actually seems neat. "だから私には本当に必要で。イドリーさん、手伝いに来たぜ。紹介するわね、タニシ。この人たちが前に話したお友達よ。みんな、こちらはご近所さんだったタニシ。私にとてもよくしてくれていたの。おい、逃がさねえぞ小ヤギ。犬っから怖くと俺はまだ負けてねえ。なんじゃ何があった？谷さん、こいつら不当に無理やり押し入ってきやがったんだ。おまけにこっちはぶん殴られた。ああ、そうか。それじゃさっさとやり返せですよね。行くぞよロドマ、倍返ししてやれ。違うわバカモン。さっさと客人に謝れ。若造は頭に血が上りやすくいかん。何度言えばわかる。義理と人情あってこその世の中だぞ。ドリーの友達がわざわざ来てくれたというのに、それをよく聞きもせず手を出すなんて。ドリーってマーヴィンさんとこの？そりゃすまねえ。とんだ勘違いを。エリートの海運王に俺はなるんだろう。まずは目の前の仕事をしっかりやれ。今エリートって言った？
こは私がまだ小さい頃のポートエルピスだから、あの時はまだキュートは健在だった。おお、なんか違和感あんなって思ってたけど、そういうことかよ。そういえばドリー、お前さんが欲しがってたビデオを見つけたぞ。ヘンゼルさんへの誕生日プレゼントにするんだろう。Grandpa Good took out a videotape and into the ether. ビデオ誕生日。リン、イドリーが何か思い出したのかい？フェアリーがまた記憶データを抽出したよ。うん、昔のイドリーも谷爺からビデオを受け取ってたみたいだね。お母さんへの誕生日プレゼントにするために。ビデオのことは一旦置いとこう。ねえ谷爺、国水基地がどこにあるか教えてもらうことってできないの？ドリーにはさっきも言ったが、ヘンゼルさんを探しに行きたい気持ちはわかる。わしもお前さんの助けになってやりたいのは山々だ。だが仕事柄、客の情報は教えてやれんのだよ。それに重要なことはほとんど船長のモーガンが握ってる。航路だって担当の航海士しか Captain 知ら Morgan, ないはず huh? だ。 I hear Cyan is a friend of his. 貨物に関わる人の管理とハンコを押すことだけでな。基地の場所については力になってやれん。そう、分かったわ谷氏。迷惑をかけてしまってごめんなさい。別の方法を考えてみるわね。Also, Monship's asking me if it was 9S or 2B. When he clearly saw A2, not 9S. Didn't expect the lead we just found to vanish so quickly. Where did it vanish to? Didn't Grandpa Goose say the shipping info would point to the Darkwater Research Center's location? Do you see that crate on the pier? I just saw someone leave the ship's registration papers there. So you mean we're going to steal the shipping papers? How's that stealing? That's what I'd call lawful memory retrieval. I'm not so sure about this. After all, it's still someone else's confidential information. Why worry about that in your own dream? If these shipping records are here, it means you must have seen them as a kid. Yeah, I guess that makes sense. Yeah, even if it's private, it's still part of your own memories, so it won't really matter. Besides, look, there's no one around these shipping records. Could you really resist taking a peek at a clue about your parents when it's right in front of you? Alright, let's open it and have a look. Alright, Minato, you're on the lookout. The Dream Thief strikes now. Am I the Dream Thief? Let's see, shipping records, June, there it is. Recorded by Agwang Shipper Tops, recipient Darkwater Research Center storage. Vessel, Angel, loading port, Port Elvis. Just check the unloading port, the patrol's coming any second now. Alright, I know, the next entry's the unloading port. Unloading port NA. This takes me back to when I used to rush through holiday homework by copying answers as a kid. There's some small text underneath. Forgot how to write the port name. Oh well, Captain Morgan always keeps a backup anyway. Seriously? Not only did this guy forget how to write, but he's also slacking off on the job? Oh, Lucia. Alright, quit rushing me. I'm checking the back pages. Wait, Lucia, someone's coming. Several figures wielding clubs appeared before them. What do you think you're doing? Wait a sec. Isn't that our shipping papers you're holding? Would you believe me if I said I was just here sightseeing?
Fine, fine. Agwag, bring me my weapon. Looks like we got rats on the dock. Time for a little pest control. Minato, weren't you supposed to be on lookout? I was on lookout, alright. I've been shouting from this side the whole time. You're the one who kept ignoring. What do we do? Hidari, put that genius brain to work. Can't you even control people in your own dream? But I don't even know how to control them. Forget it. Let's face them head on. They're already swinging their clubs, and if we don't step in, Proxy's gonna get smashed to bits. Nonsense. I can fight. Should have had that already. Let's be honest, we don't want to make things difficult for you. Where's the info on the Darkwater Research Center? Don't you guys have the shipping papers right there? We've checked every document and the Darkwater Research Center's location is marked as omitted everywhere. What's with Hagwang, the record keeper? How's he supposed to do the job if he can't even read? Hagwang, you just knocked him out with that hammer. He's out cold in a deep sleep now. Lucy, I told you to go easy, but no, you just had to shout, keep up the pressure, and all-out attack, didn't you? I did hold back, otherwise this guy would have been in eternal sleep. It looks so tough, but who would have thought they'd drop after just one hit? This guy still won't talk. What a headache. Whoa, Miss Sheep, Mr. Dog, Lord Octopus, easy now, I'm not ready to sleep yet. If you need shipping info, you can find Captain Morgan at the pier up ahead. As expected, we really do have to face their boss. No worries, just act tough. I've noticed Hidari's impression of these guys is that they bully the weak, but cower before the strong. What's going on here? Why is everyone knocked out? Who are you and who let you in? We just came by to pay a visit. Hey, didn't you say you were gonna act tough? Oh. Who are you? I need to speak to whoever's in charge here. Huh. Oh, hi. Every ship at this dock belongs to me, Captain Morgan, and you dare ask who I am? Besides, where did you get those shipping papers? My apologies, so you're the one in charge. Things are a bit complicated here, but in short, they're the ones to blame. So you're telling me my men just fell asleep on the ground by themselves? Yep, overtime stuff, you know. Well. You come to my dock, snatch my documents, and rough up my men. Oh, I see now. You're corporate spies from the Minerva Quarter, aren't you?
That's not really... Hidari, be honest with me. Have you been reading those corporate war novels again? Those novels on the internet are actually pretty good. But Captain Morgan, you misunderstood. We only need the location of the Darkwater Research Center to find my family. How about we discuss this over... Discuss? My men are all lying on the ground and you still want to talk? Try discussing with my fists. Wait, why does everything have to come down to fists? We were supposed to be a slick band of thieves and now we're turning into a bunch of reckless punks. There's no other choice, let's fight.そろそろやるか。調子が良くなったぜ。その調子。調子が良くなったぜ。完璧なタイミング。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。ちょっとは楽になった？これでどう？勝負しようぜ。まだ一つ発言だよ。やば、強そうなのが来ちゃった。その調子。完璧なタイミング。これでどう？完璧なタイミング。力が湧いてきたよ。その調子。
悪夢を追い払ってやったよ。 Oh no. 勝負しようぜ。ナイスタイミングだ。ちょっとは楽になった？ちょっとは楽になった？完璧なタイミング。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。突撃！You got some fight in you little punks. Sorry, Captain. I've heard of you, and I know you're a good man. I truly didn't want to clash with you. Morgan, we're in trouble. We're under attack. Oh, you've been knocked down flat, and now you come to warn me? Don't you think that's a little late? No, I mean that tough guy hauling the cargo. Not sure if he got corrupted or what, but he suddenly lost it and went berserk, taking out more than a dozen of our guys. So Hidari's subconscious is still trying to stop our investigation. I just came through and a bunch of our guys were already knocked out on the dock. Hey boss, you got hurt too? I get it. You stepped in first to stop him from losing it. Sorry boss, we messed up big time. It's getting messier by the second. No time to explain. That guy's already tearing up the storage thing. Here you do, you're here. Please help me out here. Oh no, my cargo and papers. If the dock goes down, those shipping records will be fish food. We've got to take care of this mess fast. Come on, we need to stop it now. What the fuck? Captain Morgan, yeah, your favorite. Help! Somebody, please help me! Are you alright? We're here to help. Where's that big guy? Thank heavens, he's just on the other side of the dock in the warehouse area. Our bros here can't hold out much longer. Wait a sec, where did you kids come from? Can you even handle him? Don't worry, I'll take care of him in the blink of an eye. Not a huge fan of rum. Well. I don't think I ever even tried it. Hey! Who told you you could act before I was ready? Can I push this guy?
余裕。 It's very sweet. I like sweet though. That's how you get me to try it. Wait, they're still an enemy? Oh, they respawned. Thanks for helping out with the dock crisis, but business is business. I'm not handing over any shipping intel to a bunch of corporate spies. You're as hard-headed as the rocks in the outer ring. We helped you out of a huge mess, so why won't you trust us? Sorry, but this concerns the livelihood of hundreds of our brothers. I can't just hand it over to you. Wait, corporate spies? Oh, I get it now. No wonder they wanted to help us out. What exactly did you figure out this time? You've never gotten it right. You four. The Zoo Quartet disguised yourselves as insiders, stirring up chaos at the docks, and pretending to help us so that you could steal our shipping papers. I'm really speechless. Still trying to deny it? Don't worry, boss. If they want our shipping papers, they'll have to face my fists first. And to think I sincerely invited that canine Theron fellow to join us. In the end, I put my trust in the wrong person. What's with you people? Why does everything always have to be settled with fists? Look. Sorry, looking at it now, I guess I was being a bit stereotypical about them. Any brothers still on their feet? Grab your weapons. It's time to protect Boss Morgan. Grandpa Goose suddenly rushed in and shouted for both sides to stop the fight. Oi! やめろお前たち! やめんか! 誤解だ! 船長、この子はイドリー。
マーフィンとこの娘っ子だ。ここにいるのも全員そのお友達だぞ。マーフィーの娘なんだよ、身内じゃないか。だがますますわからん。なぜ国水基地への運送スケジュールを盗もうとした？基地に行きたがってる。エンゼルさんの誕生日をサプライズで祝いたいらしくてな。ああ、それは早く言ったんだ。ったく、うちの若い衆は青技だらけにしやがって。え、正直に言ってたら教えてくれたの？もちろん教えるわけねえじゃないか。客の情報をそう簡単には渡せん。いいか若えの、この仕事にはな、顧客のプライバシーはてめえのネットの閲覧履歴だと思えって金言があんのよ。谷の旦那、とっととこいつらをつまみ出してくんな。何を言うかモーガン。マーフィーの家にどれだけわしらが世話になったか忘れたわけじゃないだろう。その娘っ子たっての願いなんだぞ。たっか、それを言われたわ。国水基地行きの最終便はエンジェル号だ。もうすぐ出る。谷の旦那、チケットと乗客確認しといた方がいいんじゃないのか。なんせチケットのねえやつは乗せらんねえからな。ほら、急いだ急いだ。エンジェル号。エンジェル号。なんだ、ネットの閲覧記録がどうとか言ってたくせに。まあまあ船長、悪いようにはしないから安心してくれ。Captain Morgan leaves after he spoke. Idari's expression changes slightly. Following her gaze, a merchant ship's engine begins to rumble, seemingly about to depart. リン、システムがまた新しい記憶を抽出した。一緒に見てみるかい？うん、見てみよう。It's a memory of Port Elpis. Hidari's parents are standing on the Angel, their faces filled with conflict and sorrow. これが正しいのか私にもわからない。ドリーはあんなにお利口なのに。私たち諦めるべきなのかしら。ドリーのあんな姿は見ているだけで胸が痛むわ。本当にもう耐えられない。諦めるのも一つの道だよ。僕たちはもっといい人生歩んでもいいはずだ。The angel set sail and Hidari's parents slowly faded from sight. The memory ended there. Everyone stood still, at a loss for words. おいおい、なんだ今の。諦めるって何を諦めんだよ。なんとなく分かっちゃった。じゃあイドリーさん呼んでこようぜ。まだあっちで谷爺と話してんだろ。ダメ絶対ダメ。まずは私たちだけで状況を整理しよう。仮に思った通りだとして、イドちゃんもいきなりだと受け止めらんないかもしれないし、今はほら記憶っていうピースの欠けたパズルを組み立ててる真っ最中だもん。正しい順番ではめていかないとよくわかんなくなっちゃうよ。時系列をちゃんとするのは大事だよね。最初の記憶はイドリーのお父さんとお母さんはあの子のエーテル侵食を治そうとしてた。でも効果はいまいちで、お母さんはすごく悩んでるみたいだったね。また侵食症状の治療をしてるんなら、まず発症しちまうような出来事があったんじゃねえすか。もっぺん考え直してみません？
イドリーのお父さんとお母さん何かを諦めたらって話してたね。それでそのまま船で行っちゃった。それだと何を諦めるのって感じじゃない？多分そのきっかけになる出来事があったはずだし、もう一回考えてみようよ。最初はちっちゃいイドリーが間違えてフォローに入った記憶だね。幸いポンペイさんが助けてくれたけど。多分それが発端だね。イドちゃんは郊外でフォローに入ったのが原因でエーテルに侵食されちゃったんだ。なら次の記憶は。その後イドリーのお父さんとお母さんはエーテルの侵食症状ってのはやっぱ難病のうちに入るっすからね。治療も難しかったろうな。そんじゃ最後の記憶は。最後の記憶がさっき見たやつだね。手を尽くしても治療は無理かもってなったからイドちゃんを置いて船に乗った。そんな感じだった。また抽出できた記憶はまだあったよな。ほら母ちゃんにタンプレを用意するっていう。多分だけどイドちゃんはお母さんに誕生日プレゼントを渡すためにポートエルピスに来てて、それで両親の話を聞いちゃったんじゃないかな。改めて振り返ってみよっか。まずちっちゃい頃のイドリーが間違ってフォローに入っちゃって侵食症状を発症した。両親は頑張って治療したけどあんまり効果はなくて、イドリーのお母さんの誕生日、治療を諦めた両親は船に乗って二度と戻ってこなかったってことだよね。でもイドリーはずっとお母さんが戻るのを待ってて。そう、イドちゃんが受け止めきれないかもって言ったのはそういうこと。ずっと追い求めてきたのが両親に置き去りにされた過去だったなんて。いくら重てえ侵食症状だからっててめえの子供だぜ。見捨てるなんてそんなのってねえよ。この話マジでイドリーさんにすんのか？なんて言って伝えたらいいんだこんなん。隠してもイドリーはいつか気づくと思う。それにもしかしたら私たちが知らない事情があるのかも。とにかくイドリーと話してみよう。ほらこのチケットを持って早く行け。チケットのないやつは乗せられんとモーガンが言ってただろ。ありがとう谷地。でもチケットは1枚だけ？すまんが用意できたのは1枚だけだ。お友達はここまでだな。船のチケット。ただいま。ごめんね谷地、ちょっとだけイドちゃん借りていい？話したいことがあるの。構わん。若いもんには若いもんの話があるだろうからな。あのねイドちゃん、言おうかすっごく迷ったんだけど。私ね、もう全部わかってるの。やっぱり気づいてたんだね。私たちが気づいたくらいだもん。イドリーが気づかないはずないよね。それもずっと前から分かってたわ。でも認めてしまうのが怖くて。がっかりしないでイドリー。お父さんとお母さんを探す方法は私たちが絶対見つけてみせるから。そうだよ、今もどこかで平和に暮らしてるかもしんないし、とりあえず夢から覚めてさ、一緒に探しに行こうよ。なあイドリーさん、きっと両親との間にはなんか誤解があったんじゃねえか。けど今はこうしてピンピンしてんだ。やり直すことだって。君たちは分かってない。全部
私のせいだから。イドリーのせいなんかじゃないよ。自分を責めちゃう前にきっとできることが。もういいの。初めからなかったんだもの。あの人たちに会う方法なんて。リン、イドリーの様子がおかしい。感情の揺らぎがどんどん大きくなって安定値が急激に下降している状態だ。傷つけたかったわけじゃないけど、あまりにも真実が残酷すぎたね。ダメだ。夢の世界の安定値がセーフゾーンを下回っている。脳波信号の同期を維持できないぞ。あなたは起きて、リン。この悪夢の中に私を一人にして。待てよイドリーさん、落ち着けって。必ず何かしら方法はある。もう限界だ、リン。リディア先生が君たちを目覚めさせる。そうしなければみんなの精神が持たない。待って、あともうちょっとだけ。さようならみんな。私のためにここまでしてくれて嬉しかった。待って、イド。Connection to Hidari's dream was severed and everyone was put back into reality. Wait, don't interrupt, we're not done talking yet. I have to reconnect. Lucia, Belle, calm down. I know it hurts, but Hidari's dream is already sealed. Belle. No, you don't understand. Hidari ended up like this because we tried to tell her the truth. But going into her dream like this would mean intruding on a mind that's already fragile. If she collapses again, none of you will be able to get out. Hey, Ruben. How are you? Does it mean Hidari has to remain unconscious like this? Sorry, but you're all mentally drained. I can't let you take risks like this in your condition. Why don't we take a walk and get some fresh air? Sorry, Minato, I need some time alone. You and Belle should go together. Let's go, Belle. We could both use some fresh air to clear our heads. I didn't think you'd actually come. What's in your mind, Minato? You know, Proxy, I never really felt like I belonged at school. That's why I joined the Spook Shack, hoping to find something meaningful to do. Who would have thought? By some twist of fate, we kept finding more and more like-minded friends. Alice, Lucia, and Hidari all joined our crew. Lucia's always talking about dragging us off to remote hollows to chase after night horror legends. Of course, we worry about her just as much as we do about Yuzuha. Whenever that happened, Hidari would reassure us, "Don't worry, I'll guide you through every path ahead." Who would have thought, with her trapped in her own dream, we'd be so helpless to do anything? Don't be so sad, we'll find a way. Yeah, we'll find a way somehow. Sorry for going on like this, but no matter how painful the truth is, I want to face it with her. I'll be there too. Yeah, no matter what, we have to bring Hidari out of this dream. Come to think of it, we've been out here for a while. Let's go back and see how Lucia is doing. Lucia, Lydia 先生、戻ったぜ。リシア、イドリーの容体はどう？リシア？私、とんでもないものを見つけちゃったかも。私たちが夢の世界を離れる直前、タニジーがイドちゃんに船のチケットを渡してたよね。覚えてる？
さっき井戸ちゃんの荷物を整理してたら、あれとそっくり同じチケットが出てきたの。Lucia pulls out a ticket for the Angel from Port Elpis to Darkwater Research Center. The boarding slip was torn off, leaving just a stub, clearly indicating that it had been used. 待てよ。イドリさんが港に置き去りにされたんなら、こいつがあるのはおかしくねえか。もしかしてイドリーも国水基地に行ったの？うん。見ての通り、チケットは半券しかない。となると答えは一つだよ。頭がこんがらがってきやがった。マジでどういうことだよ。こうなったら現実の谷爺に直接聞いてみようよ。だね。明日はポートエルピスで現地集合しよう。私たち何か間違えてるような気がする。こんにちは、谷爺。私たち、井戸ちゃん、イドリーって子の友達なんだけど、彼女、今ちょっと困ったことになってて、このチケットを見てくれない？ Grandpa Goo takes the ticket and studies it closely. ドリー？あの子に何かあったのか？もう長いこと音沙汰ないが。待て、国水基地じゃと？お前さんたち、どこでこいつを？ The group told Grandpa Goo about Itari's condition and shared what they had seen in the dream. かわいそうにな。まだあの時のことを振り切れておらなんだか。まあ、わしとて、一日たりとも忘れたことはないがの。忘れもせん。あの子の母親の誕生日じゃった。プレゼントを持ってここに来たドリーに、あれの両親は気づかず、船で行ってしもうてな。物心ついたばかりのドリーがしょげておるのは、見るに耐えられんかった。じゃからこっそりチケットを用意して、次の便で一緒に彼らを追いかけたんじゃよ。つまり、イドリーは、あなたと国水基地に行ったんだ。いかにも。夢の中とやらで、わしがドリーにチケットを渡していたと言うたの。あの子は覚えていたのかもしれんな。あの時のことを。だがわしは、良かれと思ってやったことで、あんなに取り返しのつかんことになるとは思わなかった。わしのせいだ。取り返しがつかない？谷爺、それってどういうこと？基地に着き、わしはドリーを無事父親に引き渡した。ウェーランドは喜んでおったよ。妻の誕生日を家族で祝えるとな。そしてあの忌々しい05フォローが暴走を始めたのは、Hello, the Presso Expresso. 航路についていた時じゃ。エリートは陸も海もたちまち大混乱となった。Yeah, it's the story's nice and the gameplay is nice too. I didn't expect this game to do turn-based. Good for you, Monsips. 陸路がフォローに飲み込まれたことで、モーガンの指揮のもと、わしらは海を使ってミネルバクに物資を届けた。じゃが、あやつもその最中に。
と Yes. にかくわしも自分のことで精一杯じゃった。国水基地が郊外のホローに飲み込まれたと知ったのはずいぶん後になってからのことじゃったよ。しばらくして HIA の人間と一緒にドリーは帰ってきたが、両親とは連絡が取れんし、本人もショックなことがあったのか記憶が曖昧になっとるようじゃったな。 I'm sure you still find a way to complain about my けど luck. 俺らそもそもイドリーさんはてっきり病気でお手上げになったから両親に捨てられたと思ってたんですよね。なんだか全然話が違うみたいだぜ。病気捨てられた？何を言うとるんじゃお前さん。 Everyone shares their theories about the past of Grandpa Who. 05ホローが暴走した後の国水基地についてはわからんが、あの日わしと船に乗る前のドリーは健康そのもの。 I don't know what you shared, but it was 何よりドリー censored の by 両親は Twitch. あの子を愛しておった。基地でどんな仕事をしてたかはついぞ知らんがの。頭がパンクしちまいそうだぜ。一体どっから間違えてたんだ？ I don't know what that is. 私たちは最初から間違えてたのかも。原因と結果を逆にしちゃってたんだよ。どういう意味っすか？私たちはイドリーの侵食症状を乗船前の発症だって考えてた。娘の治療を諦めた両親っていう残酷な物語はそこから生まれちゃったわけだけど、 I was right in how I 谷 wondered 爺 that. 曰く乗船前のイドリーは元気そのものだったんでしょ。つまり乗船が先で発症が後だったってことだよね。じゃあつまりなんだ、病気の娘を置いて船で行っちまった両親なんつうのは花から存在しなかったってことなんすね。諦めるって言ったのもイドちゃんのことじゃなかったんだろうね。プレゼントをあげようとしたのと両親が船に乗ったのは時系列の最初の方。お母さんとすれ違っちゃったイドちゃんは谷爺に連れられて国水基地に向かったわけだけど、エーテルに侵食されちまったのはその後ってことか。やっぱ国水基地がホローに飲まれちまったせいだったりするのか。 This makes much more sense. 多分そうだと思う。私たちが探してた国水基地ってずっと郊外のホローにあったんだよ。夢の世界でポンペイさんも言ってたでしょ。05ホローの暴走のせいで郊外のホローも拡大してるって。イドちゃんの I was ahead of the きっ plot と国 twist. 水基地でやってたんだ。だからあそこのマークがついた機械にイドちゃんを治療してた記録が残ってたわけ。基地で何が起きたかはまだ情報が足りないや。はっきりしてるのはポンペイさんがイドちゃんを見つけたところが We are, 時 yes. 系列の最後 Actually, not right now, but we will go back. だね。それが最後の記憶。私たちはそれが始まりと思ってたけど実際は逆だったなんて。おお、これで辻褄があったっすね。最後の記憶とその前の記憶の間に何があったのか、それを知りたかったらもう一度夢の中に行かなきゃ。お前さんらが何を話しとるのかさっぱりじゃが、結果の良し悪しはさておき、ドリーの様子は知らせとくれ。あの子は本当に辛い目に遭ってきた。安心して谷爺。私たちが絶対イドリーを夢の中から連れ出すから。
Damn. I kinda wanna pull, but Monships is here. The dream realm is chaotic. There are still some scattered pockets of stability. Maybe I can create an exit from the dream by intervening externally. You're back. Hardy's currently in some kind of hollow-like dreamscape. Any idea what's going on here? Everyone tells Lady about the recent investigation results. I see. Actually, Dari must have recalled a new memory yesterday, but things were so chaotic that neither Wise nor I noticed it at the time. Do it. No. Not with Jinx. Yeah, it's a memory of Grandpa Good taking her by boat to the Dark Water Research Center. Pretty much matching what you guys just said. Come to think of it, the moment Hidari saw the ticket, she probably recalled it all. When she said it's all my fault, she must have been feeling guilty about her parents not making it out of the hollow with her because they were trying to cure her. Well then, we definitely have to go into the dream and help her. This is a deep-seated childhood trauma for Hidari and she probably can't overcome it alone. But this dream is in such chaos, I can't guarantee your safety. If she can't wake up, you might not be able to wake up either. Doctor, maybe we could try the method we just talked about. Method? What method? You compare chaotic dreams to hollows, then what you're doing is essentially acting as proxies, guiding dreamers back to the waking world. Just like how hollows have both stable and chaotic areas, dreams work in a similar way. If we can guide Hidari's consciousness to the stable area, we should be able to establish a dream exit. What are we waiting for? Let's do it! Perhaps because the dream world is simply too chaotic, the data of ethereals and machines that can be controlled is unstable. You'll lose the power to protect yourselves. Maybe I could capture some Hollow Raider data in the dream. We'll probably have to rely on Manato's charisma to actually command them. Alright, if you insist, I'll do my best to help everyone complete this impossible mission. Come on, let's awaken Hidari. Brainwave data synchronized. Construction complete. Exploration progress 81% on the outer ring. What the hell? The first time I saw this character, I really thought, isn't that a little dumb? But I actually think she's really cool now. I wouldn't imagine an octopus girl like this, though. That's for sure. This is peak degenerous. I don't think it isn't. ごめんね、イドリ。私たち点で見当違いの真実を話しちゃってたみたい。
お父さんとお母さんはイドリーを置き去りになんてしてなかったんだから。ええ、それも分かってる。船のチケットを見た瞬間思い出したもの。全部私のせいと言ったのはそういうこと。プレゼントを渡したくてあの船に乗ったことが全ての原因だったんだもの。何が起きたかははっきりしないけど、少なくとも2人はフォローから出ることができなかった。それはわからないじゃん。ちゃんと脱出できて今だって君を探してるかもしれないんだよ。その通り。そもそも原因って話なら、郊外のフォローが拡大したのは05フォローの暴走に連動したせいだもん。イドリーがそれを引き起こしたわけじゃない。黒幕は別にいるから。リン、みんな本当にありがとう。何度も夢から連れ出そうとしてくれて。私すっごく感謝してる。でもやっぱり一緒には帰れないかな。どうして？国水基地で何があったのか私は知らないといけないの。私の心を治療するにはそれが必要だから。でもそれは私個人の問題でしょ。みんなを巻き込んでしまったらいけないわ。納得がいくまで調べた後で、もし目を覚ますことができたらその時は自力で目覚めるわ。だから心配しないで。ここまで来たんだし、私にも手伝わせて。国水基地で何が起きたのか一緒にはっきりさせようよ。いいの？この先どんな辛い記憶やどんな危険が待ち受けているのかちっともわからないのよ。大丈夫。なんたって今の私はエーテリアスマスターですから。それにイチゴパフェを無事に連れて帰れなかったら私たちゆずちゃんとアリスちゃんに怒られちゃう。だな、ゆずはのことだ。あんたが起きねえと知ったら夢の中まで悪さしに来るぜ。ありがとうみんな、本当に。それなら近くに実験器具が転がっているのを見かけたの。その辺りから調査を始めてみるのはどうかしら。Taking a little transparent. Wine is interesting here. 見て、こっちのデバイス。実験室の映像記録が2つも残ってるよ。名前も書いてある。エンジェル・マーフィーってイドリーのお母さんじゃん。今すぐ再生してみようよ。So, crackle of static and some flickering on the screen. A live recording begins to play before you. そういえばここで働くようになって3年も経ってたのね。こうして離れることになっても全然実感が湧かないわ。成果を出そうと頑張ってきたのに、まさか自分の研究が悪事の片棒を担ぐものになってしまうなんて。いいじゃないかエンゼル。これからはイドリーのそばにいてやれる。3年間ほったらかしにしてしまった埋め合わせができるんだ。それだけで価値があるというものだよ。
保安部からだ。ドリーが谷さんと基地に来ているらしい。君の誕生日を祝うためだそうだぞ。まあ小さなタコちゃんたらお家でじっとしていてねって言ったのに。いいじゃないか。どうせ基地で過ごす最後の一日だ。保安部に融通を利かすよう頼んでみるよ。家族水入らずで誕生日を祝えるようにね。君はさっきこの3年間で全く成果がなかったと言っていたね。でも僕から見ればドリーこそが最大の成果だよ。 The first recording comes to an end and Hidari remains frozen in place staring at the screen. これで一つ証明されたね。当時イドリーは本当に国水基地まで来てたんだ。イドリー大丈夫？少し休む？いいえ大丈夫よ。続きを再生して。 The video occurs in the same lab, but this time red alarm lights are flashing and the sound of a hollow alert echoes endlessly. 私の可愛い鳥、どうしたの？ママ、お誕生日おめでとう。みんなでお家帰れる？もちろんよ。すぐお家に帰りましょうね。大丈夫だ。パパとママが必ず家に連れて帰ってやるからな。 Recording ends and Hidari's sorrowful and easy expression is reflected on the dark screen. そのイドリー、大丈夫。何も言わなくていいわ。先に進みましょう。この後何が起きたのか確かめなくちゃ。Lucia, keep an eye on, I've been keeping a close eye on Hidari's condition. Wise hurriedly warns you through the VR Dream terminal. Be careful, I'm detecting a lot of unstable data heading your way. Aren't you keeping an eye on the situation? Don't blame me, I didn't want it to be like this either. Just as I thought, the closer we get to the truth of Hidari's memories, the more the subconscious manifests as ethereals to attack us. Sorry everyone, I still get a bit emotional sometimes. No worries, like the doctor said, if we can eliminate these unstable brainwaves, Hidari's mind will become more relaxed and stable, right? Right, let's take care of these enemies before we continue investigating. Alright, let's throw down. Core mechanic of biological monsters is buffs. Offensive companion skills are enhanced based on the current number of buff stacks. You can use support companions to apply buffs and unleash burst damage. Stat enhancing buffs last 2 turns. Triggering the same name buff again refreshes the effective turn number. You can check buff status by pressing L3 to access the status tab. 選ばれしエーテリアスよ、我に勝利を。
タイミングだ。どけ。ちょっとは楽になった？俺がやる。余裕余裕。これでどう？はい。どけ。突撃。やば、強そうなのが来ちゃった。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。どけ。力が湧いてきたよ。てめえの敗因はただ一つ。弱すぎんだよ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。どけ。完璧なタイミング。これでどう？邪魔だ。That's a whole lot of nothing. All on Simpson's fault. Indeed. As always.
looks like the path that leads out of the hollow. We must be on the right track, following Ari's original route. All I see is ruins everywhere. Even the two proxies beside me haven't made their call yet. Are you sure about this? What? I've been to the hollow plenty of times. Just because you haven't eaten mutton doesn't mean you've never seen a sheep running. Eat what? Alright, cut the bickering. Yeah, I remember this place. Dad went ahead to scout the path first, while Mom and I followed along using his route. Let's take a look around first. I see quite a bit of research equipment nearby. We might be able to dig up some useful info like we did before. とりあえず周りをじっくり見てみよう。 The rain-soaked map is densely marked with wrong paths, with notes about potential dangers written along the routes. Numerous used vials of anti-corruption serum are scattered around the route map. Doses way beyond what any normal person could handle. Even doctors wouldn't dare use this much on severely corrupted patients. Seems Harry's father didn't have much protective equipment, but rather relied on anti-corruption serum, running his own life to test and map out the route as he went along. Better not tell Idari about this truth for now. The worn notebook contains experimental records of the anti-corruption serum, documented from front to back. But if you flip through it back to front, it's packed with all kinds of food recipes. What's this, a lab notebook? So, what are these recipes? These must be my dad's notes. He always jotted down recipes after work, and would make them for me when he sailed back home. His specialty was definitely desserts. Both my mom and I absolutely loved them. Mr. Murphy seems to know so much. Yeah, looking back now, he was a great father. What? エーテルの電波干渉を抑えるために工事製の保護シールドが使われてるね。これホロー内で使う通信端末だよ。直前の通話内容もいくつか保存されてる。私これ知っているわ。あの時お母さんが持っていたもの。私を連れ出す時これでお父さんと連絡を取り合っていた。じゃあきっと手がかりが残ってるよ。すぐに確認してみる？それとも目が覚めてからにする？ここで再生しましょう。大丈夫。覚悟はできているわ。Lucia presses the replay button on the device, and it plays back the most recent conversation. ルートマップは受け取ったが、おそらくそれが最短の脱出経路だ。受け取ったわ。あなた今どこにいるの？ドリーと一緒に探しに行くわ。ダメだ、来るな。君たちは早く脱出するんだ。何やらでかいのがうろついているから気をつけてな。いやよ、一緒に帰るって言ったじゃない。約束を破ってすまない、エンゼル。僕みたいな普通の人間じゃ防護服なしではマップを作るので精一杯だった。もうプロ騎士になるというのは簡単なことではないな。レラ愛しているよ。これは僕からの誕生日プレゼントだと思ってほしい。あの子を必ず連れ出すと約束してくれ。ドリー、ママの言うことを聞くんだよ。パパが恋しくなったら。The
Call recording ends with a burst of static noise. Midori. きっとお父さんにはもう会えないと思っていたけれど、彼が私たちのために命がけで道を切り開いてくれてたなんて思いもしなかった。 Sound of heavy footsteps echo in the distance. 待って、これ何の音？イドリーさんの父ちゃんが言ってたでかいのか？デッドエンドブッチャー。デッドエンドブッチャー？ええ、うっすらとだけど思い出したの。あの時お母さんはお父さんの死を嘆く間もなく急いでホローの端に向かっていた。私はお母さんの肩越しにあのエーテリアスの姿を。リン、イドリーの感情に裏切が見える。脳波もかなり不安定だ。そっちは大丈夫かい？大丈夫じゃないかも。特大サイズの問題が迫ってきてるみたい。待って、大きいのだけじゃないよ。なんかカサカサ言ってない？デッドエンドブッチャーはこんな音出さないもん。しかもどんどん近づいてきてる。小せえのも来てやがったか。通話記録に夢中で気づかなかったぜ。とっとと片付けねえと。Really? We need to wrap this up quick or more ethereals might show up. Let's go. It is of the essence. Okay. I'm feeling my neck burning again, so I'm gonna take another break and some more medicine on it, and I'll be right back.
Alright, I'm back. Holy shit, this guy's fast. Have you played Ball Pit? I don't remember. Ball X Pit? I think it's a Cyan game. Oh, okay. Yeah. I understand. I asked because I think it's a Cyan game. Just that. By the way, it looks like I have 3 scars on my neck. It doesn't look like a bug at all. I did not get hurt. Thought it was supposed to be Dead and Butcher.
調子が良くなったぜ。てめえの敗因はただ一つ、弱すぎんだよ。Okay. こっちが攻める番だね。やっとそこが見えてきたね。一気に入れちゃおう。完璧なタイミング。Is it luck dependent or skill dependent right now? 勝負しようぜ。Both? Okay. More luck. That sucks. So I voted for the Game Awards. I ended up choosing Ben Starr. Hold on, let's keep moving. Hold up, that big guy's voice is getting closer. Did it really catch up to us? We took too long fighting those small ethereals. Damn it. I guess we'll have to face them head on. Better not. I feel like Tiny Tiki's tiny frame might shatter at the slightest touch. What a headache. If only our attacks actually did something. Let's move forward and fight a way out. Wise connected from outside the dream agrees. Yeah, there should be an area up ahead with stable brainwaves. I can try setting up a dream exit there. Let's get moving. Once we wake up Idari, our mission will be complete. I should go vote. If you're voting for Claire Obscure, you should absolutely go vote. I think what decided for me was, I think she's more memorable, but he shows more range. In my opinion. Dead End Butcher のやつ、まだ追ってくるの？もう影が見えてるんだけど。出口はどこ？リン、その先を右だ。イドリーの脳波信号が比較的安定しているエリアがある。出口を開くから時間を稼いでくれ。時間を稼ぐね。本当、それができたらどんだけいいか。The heavy footsteps of the Dead End Butcher echo from the left side of the road, and its roaring ground will make the road clearer. リュシア、手なずけたエーテリアスを一匹残らず呼べ。しばらく奴を食い止めるぞ。わかった。イドちゃんたちは先に安全なエリアまで走って。イドちゃんBy the way, Jennifer English just won the Golden Joystick Award today, so for acting. So probably a good sign. イドリー、どうしたの？まずは安全なエリアに行かなきゃ。私、この場所を覚えている。あの時、お父さんが命がけで作ってくれたマップに従ってお母さんと一緒にここへ来たの。でも裂け目はもう大人が通れないほどに小さくなっていて、背後からはデッドエンドブッチャーの恐ろしい足音と荒い息遣いが迫っていたわ。ちょうど今
今みたいに。そして急にお母さんは立ち止まってこう言ったの。裂け目まで走ってトリー、お母さんはついていくからって。私はお母さんの言う通りに必死に走った。行ってと叫ぶ声を聞きながら裂け目にたどり着いて振り返った時、お母さんは後ろにいなくて、デッドエンドブッチャーを反対方向に誘導しようとする彼女の姿があった。 Heavy footsteps and the roars of the dead-end butcher echo again from the left side of the road. 辛いよね、イドリー。でも私たちこの夢から目覚めなきゃ。デッドエンドブッチャーに捕まったら二度とここを出られないかもしれないよ。もう少しだけ待ってくれ、リン。急いでいるけれど出口を安定させるにはまだ時間がかかりそうなんだ。ごめんなさい、みんな。 Hidari suddenly charges toward the dead-end butcher, swinging the hammer in her hand to strike the ceiling. The already damaged concrete falls, blocking the way between you and Hidari. 今なら全て思い出せる。あのチケットを見て気を失ったのも真実を受け入れられず、再び全てを忘れたいと思ったから。でもそれに君たちが巻き込まれる必要はない。こんな危険にも。だから早く目を覚ましてね。ここから先は私一人で進まなきゃ。待ってくれ、イドリーさん。あのデカブツはあんた一人。Oh, I didn't pull her, so that's probably my one chance to see how she walks in the overworld. The dead-end butcher brought his weapon down on Hidari. Still lost in her parents' tragedy, she failed to block in time and was slammed heavily to the ground. All that was left was an endless blur of darkness and unconsciousness. うちの両親は家を空けがちだったけど、大事な研究を邪魔しちゃダメだと思っていた。10歳の時、お母さんの誕生日プレゼントを準備するのに谷寺院に協力してもらった。ほら、お前さんが欲しがってたエーテルドリームだ。手に入れるのに苦労したぞ。エンゼルさんは本当にマイナー映画が好きだな。二人が乗る船もそろそろ出る。早く私に言っておいで。プレゼントを渡そうとしたけど、チケットがないと乗船できなくて、両親に呼びかけても汽笛の大きな音に私の声はかき消されてしまった。研究を諦めることが不満かい？これが正しいのか私にもわからない。ドリーはあんなにお利口なのに。諦めるべきなのかしら。ドリーのあんな姿は見ているだけで胸が痛むわ。
諦めるのも一つの道だよ。僕たちはもっといい人生歩んでもいいはずだ。私を責めないの？抗侵食薬剤の開発はあなたの生涯の夢でしょ。生涯の夢。ドリーが生まれた時から僕の夢は君とドリーだけさ。孫つく私に谷 G が気づいてくれたのは船が出港した後だったわ。バカモン、この子はバーフィーの娘っ子だぞ。なんで止めたりした？義理は大切にしろと言ってるだろ。恩人の娘っ子に意地悪するのがお前さんの義理か。泣かなくていいぞドリー。次の便のチケットだ。お母さんに会いに行こう。いいんですかトニーさん。モーガン船長が知ったら。そのモーガンから渡すように言われたんだ。バカモン。谷 G に国水基地まで送ってもらった後、郊外フォローの拡大が始まった。エーテル適性がなかった幼い私をあっという間に侵食されてしまったの。お父さんは私を実験室に連れて行き治療してくれたの。侵食状態は深刻で抗侵食薬を研究する両親もお手上げ状態だった。被験者の体への負担を考慮し、すでに主要な薬剤の投与を停止した。12時間後にコーンが生成され、18時間後にはエリテリアス化すると推測される。実験開始から27時間採血のエーテル体製造教材 AVX プロトタイプ1の1を注射。実験開始から29時間6分、血中エーテル濃度は低下が副作用が見られる。メンゼル、君はドリーに。ごめんなさい、あなた。これしかなかったの。ドリーは私が助けるわ。プロトタイプの薬が注射されて、私の目の前には新しい世界が現れた。I mean, it is an indie game. There was a publisher for the last year. And a really small publisher. 過去を再現し、ざわめく声が響く。ドリーの副作用は深刻よ。ここを離れるのは難しいかもしれない。君はドリーを見てくれ。僕はフォローを脱出ルートを割り出す。どうやって？防護服は上層部の連中が。 I think they're pretty small, yeah. I think the spirit is there, the indie spirit. 僕は今頃プロ棋士だったはずだ。It's like, 動けるまで回復した時、お父さんは約束通り脱出ルートを送ってきてくれた。でもお母さんと一緒に I consider Control indie. お父さんは来なかった。 Even though 505 was involved at the final stretch. Sometimes they get a publisher to get a physical release and stuff. 僕みたいな普通の人間
In this case, the actors. 王の服としてはマップを作るって精一杯だった。プロ棋士になるというのは簡単なことではないな。レーラの愛しているよ。これは僕からの誕生日プレゼントだと思ってほしい。あの子を必ず連れ出すと約束してくれ。ドリー、ママの言うことを聞くんだよ。パパが恋しくなったら。お母さんはお父さんの死を悲しむ間もなく私を抱いて出口を目指した。でも出口の前にはデッドエンドブッチャーが立ちはだかっていたの。裂け目まで走ってドリー、出口はすぐそこよ。I didn't vote on content creator. I actually voted on content creator. Didn't vote for esports. その時はお母さんが本当に疲れているんだと思って素直に出口に向かった。進みなさい、お母さんもすぐに行くから。振り返った時デッドエンドブッチャーの方へ走るお母さんの姿が見えた。君のドリーなんだ。お願いよドリー。 I mean, you don't have to vote for everything. You can just leave some stuff with no votes.ドリー、来てしまったのね。こんなに大きくなって。お母さん、聞きたいことがたくさんあるのでしょう。どうして私とお父さんがいつも家を開けていたのか、なぜよそのお家のように子供の成長を見守れなかったのか。 Why are they octopus on the hair and she's octopus on the tails? 人類がフォローに怯えなくて済むための方法を研究していたの。トップスの人たちも言っていたわ。そんな薬が完成すればきっと世界を救えるって。だから私たちは国水基地に赴任した。あなたと会えるのは月に数回きりだったわね。けれど研究が進むにつれて真実が明らかになったわ。私たちの薬はごく一部の人間のためのもの、彼らの兵士を強化するためのものに過ぎなかった。そんなことのために長い間あなたのそばにいてあげられなかったなんて。本当にごめんなさい。一人ぼっちは辛かったでしょう。代わりに谷爺がずっと面倒を見てくれたから、好き嫌いしないでたくさん食べたから。ほら背もうんと伸びたわ。それに私頑張って勉強してプロ棋士になったの。フォローの中でたくさんの人を助けてきたわ。すごいわね。私たちのドリーは夢を叶えたんだわ。お父さんが知ったらきっと喜ぶわよ。In distance, the sounds of fighting and the roar of dead and butcher echo faintly, like they're coming from outside the dream. そろそろね。あなたはもう行かないと。ここにいてはダメ。私
二人が家に帰ってくる夢を何度も何度も見てた。その度に目を覚まして一人ぼっちだって気づくのを繰り返して、もう離れたくないのに。 Few more shouts echo in the distance, and the words become clearer. そっちの状況はどう？イドリーは目を覚ました？まだ。でも反応はあるよ。なんで気絶してる人が夢の中でも気絶できるのかな。さすがにむちゃくちゃだって。他人の夢の中でエーテリアス飼いならしてたやつが言っても説得力ってもんがねえぜ。ほら、あなたのお友達が一生懸命あなたを目覚めさせようとしているわ。あの子たちは私やお父さん以上にあなたを必要としている。あなたが一人ぼっちじゃないって分かってお母さんは安心したわ。本当にここにいてはダメ？ええ、だってドリーはプロ棋士なんでしょ。友達や仲間が道に迷っているならあなたが正しい道を教えてあげなくちゃ。美しい思い出にとどまっていてはダメ。あなたの進む先にはもっと美しいものが待っているんだもの。勇気を持って進み I なさ have い。 no idea what you're talking about. 私の愛しいドリー、お母さん、また会えるかしら。ええ、いつかきっと私たち日の当たる場所でまた会えるわ。 How aren't there enough light cones? ママの言うことを聞くのはバカな恋しくなった。進みなさい。お母さんもすぐに行くから。投稿せよナイトメアキング。ナイスタイミングだ。どけ。調子が良くなったぜ。仕事ばかしマジにならねえし、 What? こんなとこでくたばんのか。待ってくれ。イドリーの脳波が安定してきた。目を覚ましたぞ。みんなただいま。迷惑かけちゃったね。やっと目を覚ましてくれたんだね。みんなでこの悪夢を終わらせましょう。Mudship says the weirdest problems. ナイスタイミングだ。悪夢を追い払ってやったよ。邪魔だ。
これでどう？てめえの敗因はただ一つ。怖すぎんだよ。We did it! Thanks to everyone's efforts, Hidari woke up. Sure, whatever. Dr. Lina hands over some medicine for soothing the mind, though Hidari should have been resting after taking the medicine. She insists on going outside to see the sun. Everyone decides to go together, out of concern for Hidari's condition, and also because you all really need this long overdue sunshine. Me too. Hey, that's all of Spook Shack together. I can't really take a good photo though. Roxy, better check this out. Yuzuha rushed back in a panic, and now she's arguing with Hidari. Yuzuha stands next to Hidari with her hands on her hips, stomping her feet. She certainly looks frustrated. If something's bothering you, you can tell us. I just went to help out at the resort, and you somehow ended up passing out? I was so scared, I booked the earliest boat back. Thank goodness you woke up. Yuzuha was already looking up ways to scare people awake from their dreams. What do you mean scared? I call it psychological stimulus therapy. Alice skipped class, so I had to improvise and come up with this method on the spot. Well, there are gentler ways, but Yusuha's worried they might not work. I'm glad everything's okay now. Take it easy these next few days. I'll treat you to some of the best food in Salem Bay. No need. I'm planning to investigate my parents' past, especially the truth behind the fall of the old capital. Oh, we need to investigate more? Don't worry, I won't pass out again. I'm doing this more for those who, like me, lost their loved ones because of Hollow Zero's expansion. My heart's finally at peace, but their wounds might still be buried deep inside. Sounds like a good plan. Yeah, maybe the fall of the old capital is connected to the night horror, too. Wait, you want to join me? Of course! You're part of the Spook Shack crew. No way we'd let you do something this awesome without us. Finally, a proper exploration event. Fallen Capital investigation. Now that sounds like a mission worth taking on. Let's plan this out properly. If this were a spooky mystery movie, this would be the moment for that dramatic sound effect. Dun-no-no. Oh, I know. And there will be the steep voice narrating. Illuminate the darkness, banish the haze of dreams, seek the truth of the fallen old capital at night's end. Really, thank you all. So, as you said, Spook Shack. Let's head out. Da-na-na. Yay, Belle. Come take a pic. Let's capture this historic moment of Spook Shacks. Alright, bring it on. No, I like that.
Wait, let's take a picture without Monato, because he sucks. Actually, he's a good boy. That's not true at all. Alright, Proxy. Dr. Lydia just hit me up on Knock Knock. Looks like some new simulation challenge data has been uploaded to the VR Dream terminal. She wanted to ask if you'd like to go back and give it a shot. Alright, let's go now. Alright, we got our free character. Okay, these are polychrome rewards, so I'm gonna do it. Get bonus rewards by achieving a perfect completion. Press L3 to view the perfect completion conditions in detail. Have one companion in your squad and defeat all waves of enemies to achieve a perfect clear. Alright, I have a guide for this. Scene prompts will randomly appear in some stages. They can be destroyed with just one attack. When you attack an enemy, destroying the scene prompt is not a bad idea. Swift Clock. Break it to act again immediately. ここからが正念場だね。勝負しようぜ。ナイスタイミングだ。悪夢を追い払ってやったよ。ナイスタイミングだ。とどめの一発。悪夢を追い払ってやったよ。ナイスタイミングだ。突撃。勝負しようぜ。全力攻撃だよ。余裕余裕。これでどう？完璧なタイミング。勝負しようぜ。That's pretty easy.
とめやデーモン、今宵汝を討滅せん。覚悟してよね。これでどう？ナイスタイミングだ。完璧なタイミング。余裕余裕。悪夢を見せてあげる。完璧なタイミング。こっちが攻める番だね。その調子。突撃。完璧なタイミング。突撃。てめえの敗因はただ一つ、弱すぎんだよ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。全力攻撃だよ。悪夢を追い払ってやったよ。覚悟してよね。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。覚悟してよね。全力攻撃だよ。その調子。ナイスタイミングだ。今なら参ったも聞いてあげるよ。ナイスタイミングだ。だったね。え
そうなのが来ちゃった。 Him list first. Shit. 完璧なタイミング。勝負しようぜ。勝負しようぜ。ナイスタイミングだ。勝負しようぜ。大したことない敵だったね。突撃。ただ一つ殺人だよ。勝てるかな。勝ってみせるんだから。てめえをやるのに1秒もいらねえ。今なら参ったら聞いてあげるよ。こっちが攻める番だね。
This guy is awesome. Nice. こっちが攻める番だね。大丈夫。こっちが攻める番だね。I think there's only one more. Yeah.
るかな。うんうん、勝ってみせるんだから。ちょっと考えさせて。Imagine doing 2 streams. I know, right? こっちが攻める番だね。 What an ass. 大丈夫？力が湧いてきたよ。調子が良くなったぜ。こっちが攻める番だね。ナイスタイミングだ。ナイスタイミングだ。完璧なタイミング。 What's new? This gameplay mode is new. 力が湧いてきたよ。大丈夫？力が湧いてきたよ。こっちが攻める番だね。Uh-oh.調子が良くなったぜ。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。力が湧いてきたよ。一発でやっちゃうよ。
しろ。勢いに乗ってぶっ倒せ。俺がやる。完璧なタイミング。エーテリアスを制す者はタイミングも制す。力が湧いてきたよ。調子が良くなったぜ。Damn. One attack and I could have done it. Who cares? I get all the rewards. I do. Well, then I don't care. Actually, I didn't. There's nothing to craft, game.
Interesting. So these aren't repeatable. Alas, it wasn't meant to be.どこだ。じゃあトヤにかかっ。あなた様のね。私を呼んだのにゃ。Was anything announced in the Xbox showcase? I didn't even know it was happening. Fire physical.
て排除する。最後の計画だ。炎よ、我に従え。変化。ターゲット検出。悪いが誰も通さない。Okay, I guess next we're doing this. Or are we? I don't even know. Probably not. It'll probably be over by the time I get back. It is what it is. What am I missing out on? Quite a few, quite a few. I could skip it all and then watch it, I guess. So think about it. Yeah, that's gonna be it for me for today. I won't be around tomorrow. It'll be 3 days of con. That's gonna be something. So wish me luck, and I'll see you all Monday. No more Zenless on Zero. Umapiyoi? I don't know what that means. I have no Uma's plans, if that's what you're asking. Will it happen? Who knows? Well, I'm in the Marvel Tokon open beta, closed beta. That's December 5, so we'll check that when it happens.
Enjoy the weekend, guys. Goodbye. Good night.